Cybersecurity is a very fast-moving environment. We're finding a lot of folks are finding it very difficult to keep up because the bad actors, the threats, the ransomware, and all the other things that we read about in the newspapers and see on TV creates a lot of problems for companies in trying to hold these bad people outside of their sensitive data. One of the things that we've seen that might be a useful first step is to know where your data is and to make sure that those applications and that software package that actually goes in and allows you to access, to analyze, and to create reports out of your data is kept up to date. Because if that software is not up to date, the bad actors and the bad guys exploit that to come in and steal your data. So one of the most simple and one of the first things in terms of security hygiene that we recommend is that any company should have a good software asset management regimen that allows them to be able to know where their software is, what is the latest patch level, what is the latest safe version to use, and to make sure that their staff keep that up to speed so that there are no threats that are kept open on their software packages and thus expose their data to the bad actors, because at the point that this data is stolen, your image, your brand, and sometimes even your existence as a company gets threatened. So software asset management is the first level of defense in the cybersecurity arena. In this era of digital transformation, it is incredibly important that companies that are now preparing to comply with the new regulation are also paying attention to how they manage their software licenses. The trust and security of both the company's internal assets as well as services that they provide to the external customers is depending on this. Cyber threats, especially cyber criminals, are using the loopholes that, for example, unlicensed software leaves for the companies. And no company can afford to have their doors open for these criminals for a number of days, to lose financially, legally, as well as obviously from the reputation perspective to the competition that is very hard. Jako policja coraz częściej mamy do czynienia z kradzieżą danych. Sprawy są coraz popularniejsze u nas. Sprawcy działają używają coraz bardziej wyrafinowanych metod, a wartość strat firm jest coraz wyższa. Warto też pomyśleć o współpracy z nami i o rozwijaniu własnych działów bezpieczeństwa mogących wspomóc firmy w walce z tego typu zagrożeniami. Takie wydarzenia jak dzisiejsza konferencja pokazują nam, jak bardzo istotna jest edukacja w zakresie cyberbezpieczeństwa. Trzeba zacząć od podstaw, trzeba zdobywać wiedzę i ją update'ować na bieżąco. Musimy myśleć o cyberryzykach i o cyberbezpieczeństwie jako o zdarzeniach, jako o historiach, które dzieją się cały czas, jakie nie dotyczą kogoś gdzieś daleko w świecie, ale dotyczą nas samych. Uczymy nasze dzieci tego, że nie należy przechodzić przez ulicę bez spoglądania w lewo i w prawo. Musimy też zacząć uczyć nasze dzieci tego, jak zachować się w cyberświecie. Zanim to jednak zrobimy, sami musimy taką wiedzę nabyć i musimy być z tym na bieżąco. Dlatego takie inicjatywy są niezwykle potrzebne i mam nadzieję, że pomogą zwiększać taką świadomość, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w cybernetycznym świecie.